Good morning, I am your English teacher Ala Al-Hindi from the International United Schools for Systems. English leaders. In this class we will talk about simple future tense. Simple future tense المستقبل البسيط. As usual, when we talk about any tense, we should have to know when do we use it and how do we form it. يعني متى بستخدمه وشو هو تركيب الجملة، يعني كيف أنا بقدر أعمل جملة بالsimple future tense. the last thing إيش what are the indicators or شو يعني indicators اللي هم الدلالات or what are the time expression or what are the keywords of simple future tense. How do we form future simple tense? The simple future has two different forms in English اللي هم will و be going to. عنا نوعين مختلفين بيعبروا عن simple future بالإنجليش اللي هم يمس بعبر عن future simple ب will وبعبر عنها ب be going to. They often التنتين will و going to often express two different meanings. كل واحدة يمس بتعبر عن معنى آخر but in future في المستقبل. Both كمان التنين اللي هم will و be going to refer to a specific time in the future. التنين بيعبروا عن وقت محدد متى in the future في المستقبل. Okay? Now how do we form will and be going to? In affirmative sentence, I will start with subject, then will, then verb 1. Look at the example. I will help you. She will call me when I arrive. Be going to start with subject, then be going to, then verb 1. Look at the example. He is going to spend his vacation in London. I am going to be an actor when I grow up. In affirmative sentence with will, I will choose any subject. Okay? If singular or plural. إذا كان جمع أو مفرد بياخد will. إذا كان جمع أو مفرد بياخد will. It doesn't matter. يعني مش مهم عندي السبجكت إذا كان مفرد أو جمع. I, he, she, it, we, you, they take will, then verb 1. Look at the example. I am sure he will succeed on the test. هو رح ينجح في الاختبار. أنا متأكد إنه هو رح ينجح بالاختبار. هلأ بالنيجاتيف form with will. تمام؟ النيجاتيف form how can I negate? Will start with subject, then will not or won't plus verb 1. Look at the example. He will not do it again. هو مش رح يعيدها مرة تانية. He will not or we cannot choose won't. He won't do it again. He won't do it again. إذن بالaffirmative sentence start with subject singular or plural, then will, then verb 1. Like I will do it. I subject, then will, then do it, the verb 1 do. In negative sentence, I will start with subject or and will not or won't, then verb 1. Like he will not do it again or he won't do it again. How can I ask with will? كيف أنا بقدر أسأل ب will؟ إذا كان عندي الإجابة ب yes or no، كيف بقدر أسأل السؤال؟ Start with will, then subject, then verb 1.
don't forget question mark. ما بننسى question mark. Like, will he come to visit us tomorrow? رح يزورنا بكرة؟ هون الإجابة حتكون yes or no. إذا بدي أسأل هون بال WH question، أوكي؟ بختار ال WH question word بعديها will, then subject, then verb 1. أوكي؟ Look at the example here. Where will you study when you finish your school? Where will you study when you finish school? هون حتكون الإجابة طويلة إنك أنت حتعبري not yes or no. هون أنت حتجاوبي إجابة كاملة. إذا بدي أسأل عن person، أوكي، إنه رح يجي أو لا، أو بسأل عن شخص معين يا ماس رح يجي، هون I will choose who or what, then will, then verb 1. Don't forget question mark. Look at the example. Who will come to help him? Who will come to help him? هاد هو تكوين الجملة. إذا بدي أسأل بالفيوتشر ب will. تمام؟ إذا بدي أسأل بالفيوتشر ب will. عنا كيف هي الأفرماتيف والنيجاتيف والكويشن. Now, how can we form a sentence with be going to? Be going to. البي اللي هم شو هم يا مس؟ الverb to be اللي هم is و am و are. In affirmative sentence, I will start with subject. طبعا هون عندي subject مهم. I تاخد am. I take am, then going to, then verb 1. I take am, then going to, then verb 1. He, she, it take is, then going to, then verb 1. We, you, they take are, then going to, then verb 1. Look at the example. He is going to spend. He takes is, then going to, then verb 1 اللي هو spend. His vacation in Elliot. How can I negate be going to؟ كيف أنا بنفي جملة be going to؟ I will add not to the verb to be. بس بضيف not للverb to be. إذا كان am it becomes I'm not, is, isn't, are, aren't going to, etc. Look at the example. Sarah isn't going to visit her aunt on a Friday. How can I ask with be going to? How can I ask with be going to? If the question yes or no question, I will start with am, is, are, then the subject, then the subject. لا ننسى السبجكت اللي هو noun. Then going to, then verb 1. Don't forget question mark. لا ننسى علامة السؤال. Look at the example. Are you going to be a teacher? Are you going to be a teacher? هل ستصبحين معلمة؟ Now, if I will ask with WH question, I will start with WH question word, then is, am, are, then the subject, then going to, then verb 1. And don't forget question mark. Look at the example. Where are you going to spend your weekend? If I will ask with WH a question with subject question, اللي هو who or what, then I will use is, then going to, then verb 1. Who is going to speak at the lesson? إذا بدي أسأل هون عن شخص فبسأل ب who, then is, then going to,
and verb 1. And don't forget question mark. When do we use will? We use will to express a voluntary action. عمل تطوعي. I am really hungry. B said, I will make some sandwiches. اتطوع وهو حكى رح أعمل أنا السندويشات. We use will to express a promise. Promise اللي هو الوعد. Look at the example. I promise I will not tell him about the surprise party. I promise I will not tell him about the surprise party. Promise اللي هي الوعد. Number 3. We use will to express spontaneous decision. يعني the action is decided at the moment of speaking. يلي هو بسميه بمعنى آخر rapidly decision. rapidly decision اللي هي القرارات اللي السريعة اللي بتتاخذ بنفس اللحظة at this moment. Look at the example. The phone is ringing. I will answer. The phone is ringing. أخذ قرار سريع. I will answer. الثاني قال أنا رح أرد. هون rapidly decision or بنسميها the action is decided at the moment of speaking. More, we will use will to request help or offer help. يعني بستخدم will لطلب المساعدة أو عرض المساعدة. I will use will to request help لطلب المساعدة or offer help لعرض المساعدة. Look at the example. Will you please help me to do my homework? Here I will request help. We will use will with words and expressions. بستخدم كمان will مع مصطلحات وكلمات معينة like probably محتمل, possibly ممكن, perhaps ربما, I am sure متأكد, I expect. Expect means يتوقع. I will probably get there by car. أنا محتمل إنه آجي هون بالسيارة. And we use will when the main verb is be. بستخدم will لما يكون عندي الفعل الرئيسي be. مش يعني is am are. لا, لما يكون عندي الفعل الرئيسي be. Even if we talk about the planned events. لما نحكي عن هذا متى بستخدمها بس will لما بدي أحكي عن planned event أحداث مخطط لها. Like I will be in London tomorrow. I will be in London tomorrow. Now, when do we use be going to? We use be going to talk about better plans, strong intentions, or fixed arrangement. better plans اللي هم أشياء مخطط لها. يعني أنا بستخدم be going to لما بدي أتحدث عن شيء في المستقبل بس إيش مالي مخططة لحدوثه في المستقبل. مخططة ومحضرة ومجهزة حالي لحدوثه. أو بستخدم be going to هون strong intentions. يعني عندي نية قوية لفعل هذا الشيء. أنا هذا الشيء في بالي وفي عقلي وعندي نية ثابتة لفعله. Or fixed arrangement. fixed arrangement يمس اللي هي ترتيبات ثابتة. يعني إشي أنا مخططة إله ترتيب ثابت دائم يعني رح يصير بس in the future. هون أنا بستخدم be going to. Look at the example. I am going to buy a new car next year. هذا الشيء عندي نية قوية فيه وأنا هذا الشيء مرتب إله ترتيب ثابت ومخططة له plans. مشان هيك استخدمت له be going to. We use both will or be going to predicate future events. أنا بستخدم يا مس will أو going to لحتى إيش
للتحدث عن predicate. predicate اللي هو يمس تنبؤ بالمستقبل. predicate future events بأحداث، تنبؤ أحداث بالمستقبل. The weather tomorrow will be sunny. The weather tomorrow will be sunny. You are going to be a famous artist. هذا prediction. So I will choose يا إما will or be going to. Note ملاحظة. We use be going to. انتبهوا. Going to. We use be going to not will. ما بستخدم مع هذا الحدث to make predictions about events when there is a concrete evidence. يعني بيكون عندي present evidence. هون أنا بستخدم be going to للتحدث عن توقع بالمستقبل، بس إيش عندي دليل موجود بحدوثه في الوقت الحاضر. يعني look at those dark clouds in the sky. طلعوا على الغيوم السوداء في السماء. هذا present evidence. عندي دليل في هذا الوقت الحاضر. معناها إيش عندي الدليل؟ أنا التنبؤ إيش رح يكون؟ It's going to rain soon. It's going to rain soon. معناتها أنا بتنبأ، عندي دليل وبتنبأ إنها رح تمطر soon قريبا. The last thing we will talk about it is time expressions. أو فينا نحكي عنهم indicators دلالات or keywords مفاتيح الكلمات. Like tomorrow. التايم expression لل future simple tense اللي هم tomorrow غدا. I will go to the market tomorrow. أو soon قريبا. Don't worry, he will be here soon. Next week or next year, next month, etc. next بمعنى الشهر القادم. There will be another meeting next month. In 5 minutes. في خلال 5 دقائق. In 2 hours. I will return in 2 hours. Later today. في هذا اليوم مؤخرا. يعني في هذا اليوم مؤخرا. هون أنا بستخدم إيش؟ يا going to or will. I will finish my report later today. خلال هذا اليوم. This is our lesson for today. Thanks a lot for listening. Goodbye.